So, Сега. yeah. Хираника ще попита с любов сина си какво е научил в училище. And Prahlat Maharaj replied that Sadhumanye Suryavarna Deinam Sadasmit Vishyadyama Sahat Itvatma Padam Hriam Antagupan Vanam Khatoyadarim Asrayeta. Prahlat Maharaj replied, "O best of the king of the demons, I will tell you what I've learned from my spiritual master. О, най-добър сред демоните си ще кажа какво научих от моят духовен учител. One who has accepted this temporary body as a self and is entered temporary household life is full of anxiety. Този, който е приел временното тяло за себето и е приел временния семейен живот, е изпълнен с безпокойство. He has fallen in a dark well when there is only suffering, no water. Той е паднал в дълбок кладенец, където има само страдание и няма вода. One should give up this position and go to the Vana, the forest of Vrindavan. Човек трябва да го изостави и да отиде в Вана, в гората и в гората на Вриндаван, where Krishna consciousness is prevalent. Където доминира Кришна съзнание. And there take shelter of the Supreme Personality of Godhead. И там да приеме подслон при върховната божествена личност. So we discussed that verse yesterday, that when Hiranyakasipu heard this, he said, "Yes, how is that possible that the intelligence of my child is spoiled by the words of the enemy?" И когато Хираника ще получил това, той се запитал как е възможно някой да развали интелигентността на моя син, врагът да му повлияе. So that he was thinking, some of the enemies has come and has influenced my son. Той си мислил, враговете ми са дошли и са повлияли на сина ми. So he asked Sandai Namarka to come. Той поискал да дойдат учителите на He Прабхава. said, "Please give protection to my son, to this boy, that so that his influence will not be so that the influence by these Vaishnavas will come there in disguise, that should be avoided." И той е казал на учителите, погрижете се за сина ми така, че той да не бъде повлиян от вайшнавите, които идват под прикритие. So he thinks his intelligence was spoiled by this Krishna consciousness. Това мисля, че интелигентността му била развалена от Кришна съзнание. So the materialistic person thinks of the devotees who want to make spiritual advancement. They are completely mad. Един материалист мисли за предания, който иска да напредне духовно, че не е съвсем наред. Chanting always, praying to their God. Да мантрува постоянно, да се моли на Бога. They are losing their time. Губят се времето. Life is meant to enjoy. Животът е предназначен за наслаждение. And the devotees, they think of this materialist or poor materialist. They don't understand the goal of life. А предания мисли за материалистите, те са толкова бедни, не разбират целта на живота. They are engaging in temporary activities which are useless. Те се занимават с материални дейности, които са безполезни. One with intelligence should be interested in self-realization, understand one's eternal self. Човек трябва да използва интелигентността си, за да разбере вечното себе. And get out of the cycle of birth and death. И да се измъкне от цикъла на раждането и смъртта. And enjoy life in devotional service to the Supreme Lord, because that gives satisfaction to the heart, not just to the body.
и да се наслаждава на живот в предано служение на Бога, което дава истинско удоволствие на сърцето, а не само на тялото. So therefore, of course, Hiranyakashipu advised his assistants in America that you educate him and make sure the enemy does not come. И Hiranyakashipu наредил на Санда и Марка да образоват Прахлад по правилния начин и да го протектират от врага. So the servants of Hiranyakashipu brought Prahlad Maharaj back to the Gurukul. И слугите отвели Прахлад отново обратно в училището. So and Sanna and Amarka went to Prahlad and inquired from him very affectionately. И учителите отшли при Прахлад и го питали много учтиво. They said, "Oh Prahlad, we wish you all fortune and peace. О, Прахлад, желаем ти всичко най-добро и мир. But don't speak lies to us." Но не ни лъжи. So these boys, you see, all the other boys, they are not like you. Всички други ученици не са като теб. So don't speak in a deviant way. Не говори не се отклонявай от. Where did you learn these instructions? Откъде си научил тези наставления? And you have been brainwashed. How did that happen? Някой ти е промил мозъка, как е станало това? Who has spoiled your intelligence? Кой е развалил интелигентността ти? This brainwashing issue became a whole thing in the 70s in America. В Америка това е въпрос за промиването на мозъци. There was this great, there was this understanding at that time of the people that everyone who is part of a sect, he is brainwashed. His mind is brought under control by guru. Голям проблем през 70-те в Америка. Тогава има това разбиране, че всички, които влязат в някаква секта, им са промивани мозъците от гуру. And they serve their guru and the guru exploits them. Те служат на гурото, който ги експлоатира. That we have to destroy we have to get these people out of this influence of mind control. Трябва да измъкнем бедните хора от това влияние на контролната ума. They have been brainwashed. Те са били им промили мозъците. When Srila Prabhupada heard that, he said, yes, the brain must be washed. Когато Прабхупад чул за това, казал, да, наистина мозъкът трябва да се промие. Because everyone is brainwashed in this world that they are this body. Всички са с промити мозъци, че вярват, че са телата. And they strive uselessly for temporary achievements. И безполезно се опитват да постигнат временни неща. They say you live only once, enjoy. Казват, живее се веднъж, наслаждавай се. Who can prove that they live only once? Кой може да го докаже? That. And what's the use of enjoying a temporary body? И какъв е смисъл от наслаждението във временния свят? It's insanity. Това всъщност е лудост. It's deep-rooted brainwashing. Това е дълбоко промиване на мозъка. The devotees only, they are sane. They control their minds. They are not controlled by their minds. Преданите управляват ума си, а не са контролирани от него. If one is not a devotee, one is controlled by the attachment and aversion what comes up into their minds. Ако човек не е предан, тогава ще стане овладян или контролиран от привързаността и омразата, която се появява. But we will see further, Prahlad Maharaj in all circumstances remains fearless, calm, that is mind controlled, never angry. И ще видим по-нататък в историята. Прахлад Махарадж при всички обстоятелства запазва спокойствие, няма страх и никога не се разгневява. Where Hiranyakashipu, the great ruler, could not control his senses. He became angry and became under control of the anger. Hiranyakashipu, великия владетел, не е могъл да владее гнева си. So the Sanna and Amarka continue
or best of your family, has this pollution of your intelligence been brought about by you or by the enemies? Who did it? И учителите попитали Прахлад: кой е замърсил ума ти, дали си ти или пък са враговете ни? Please tell us the truth. Кажи ни истината. Prabhupada Maharaj, instead of defending himself or explaining the situation, he uses the situation to preach to them. И Прахлад вместо да се защитава, той използва възможността да им проповядва. So these are communication strategies. Това са различни стратегии на комуникация. In the communication course by Anuttama Prabhu, he made this point: you are going to speak to the media. Before you make the points, you want to get across the main points, the message you want to tell them. Anuttama Prabhu казваше в курса по комуникации: преди да говорите пред медиите, вие се отбелязвате всички точки, които искате да изразите. And a journalist may ask you a question. Журналиста може да ви зададе въпрос. Maybe a heated question. Може би такъв противоречив въпрос. Don't put too much attention to it. Get your message across. Но не обръщайте Tell before the television what you have to say. Внимание, си кажете вашите точки. Prabhupada Maharaj also he comes to the essence, was he at. И също Прахлад Махарадж прави това. Стига до същността. Says, Shriparad uvacha parasvasya satgraha pumsayan mayaya krita vimoita diyam dristas tasmai bhagavate nama. Prahlat Maharaj replied, let me offer my respectful obeisance unto the Supreme Personality of Godhead. Прахлад Махарадж отговорил: нека отдам почитанията си на Върховната личност. The Supreme Personality of Godhead, whose external energy has created the distinctions of my friend and my enemy. Върховният, чиято външна енергия създава разликата между моя приятел и враг. By deluding the intelligence of man. Като обърква интелигентността на хората. Indeed, I am now actually experiencing this. Наистина сега си изпитвам това. Although I have previously heard of it from authoritative sources. Въпреки че аз преди това бях чул по този въпрос от авторитети. So, he had heard the Bhagavatam from Narada Muni in the womb of his mother. В утробата на майка си Бхагаватам от Нарада Муни. And he has heard Narada Muni describing the power of the material energy. И той чул как Нарада Муни описва силата на материалната енергия. How it eludes the intelligence of people. Как тя обърква енергията на интелигентността на хората. That. And makes them act according to their attachment and aversion. И кара да действат в съответствие с привързаността и омразата си. Especially demons are attached to sense gratification. Особено демоните са привързани към сетивното удоволствие. And one who opposes my sense gratification is my enemy. И който ми пречи на сетивното наслаждение е враг. Sense gratification does not only mean eating. Сетивното удоволствие не е само ядене. It's the sense gratification of Hiranyakashipu was not only eating and sex, but the tendency to control. Сетивното наслаждение на Хираникашипу не е било само ядене и секс, а неговото силно желание да контролира. He wanted to be the supreme controller. Иска да бъде върховният властник. And everything opposed to that, he was averse to them. Get them out. Всеки, който се противопоставил, той иска да ги премахне и да ги убие. And those who are helping me to control, to put me on the highest position,
these are my friends. Които ми помагат да контролирам и да съм в най-висшата позиция, те са приятели. So this tendency to control material nature, Тази склонност за контрол над материалната природа, that tendency is provided, is caused by the illusory energy. Тази склонност е причинена от илюзорната енергия. So Lord Krishna says in I think it's 7:14, Deviye se gunamaya mamma idracha mami vaye papachante maya metam tarantite. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. Кришна казва, тази моя божествена енергия е много трудно да бъде преодоляна. Yeah. He says, Mama, mine, Maya, my illusory energy, Dvajya, very difficult to overcome. Той казва, моята илюзорна енергия е много трудно да бъде преодоляна. You have a body, you must act according to the stringent laws of material nature. Имаш тяло и трябва да действаш според законите на природата. You get a call of nature, трябва да отидеш до туалетна. you have to go to the toilet. Трябва да отидеш. You cannot say, no, I don't want. Не можеш да кажеш, не искам. No, yeah, fully under control of material nature. Не си напълно под контрол на природата. That it's difficult to come out of it. Трудно е да се измъкнем от това. And one way of the control, one way how the illusory energy controls is that it makes everyone acts according their attachment and aversion, which they themselves have created. Един от начините за контрол е, че ние действаме според привързаността и омразата, които ние сами сме създали. This attachment and aversion, if we act according to it, that means we are completely under this material energy. Ако ние действаме според привързаността и омразата, означава, че сме под пълен контрол над материалната илюзия. That a devotee comes out of that. Предание излиза извън това. So Krishna says, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Кришна каза, те, които не се отдадат, лесно могат да я преодолеят. The material energy is an unsurmountable energy. Материалната енергия е непреодолима енергия. Nobody has ever conquered this energy. Никой го не е преодолявал. So you can fight against this energy, but finally you will lose the fight. Може да се бориш с тази енергия, но накрая ще изгубиш. Life is like a fight against this illusory energy. Живота е като битка с тази илюзорна енергия. In the story of Puranjan, in the Bhagavatam, King Puranjan is fighting against 30,000 soldiers. В историята с цар Пуранджан той се бие с 30,000 войника. 30,000 means if we live nearly 100 years, we live 30,000 days. 30,000 That's our life. Приблизително 100 години. Това е живота ни. Every day that's passed is a day closer to death. Всеки ден, който отминава, ни приближава към смъртта. So King Puranjan fights against these 30,000 soldiers. Царят се бие с тези 30,000 войника. But day by day he loses. Но ден след ден той губи. Not the end he loses the fight. И накрая губи цялата битка. We will all lose the fight against material nature. Всички ще изгубим битката срещу материалната енергия. So the devotee does not fight with material nature. Преданият не се бори с нея. He surrenders to Krishna. Той се отдава на Кришна. And by that it comes out of the influence of the material energy. И така той преодолява влиянието на материалната енергия. So we should not fight against it, we should come out of the influence of it. Не трябва да се борим с нея, просто трябва да излезем извън влиянието й. But a sign that one is under this attachment and aversion
is that one sees people as enemy and friend. Но признакът, по който показва, че сме повлияни от илюзията, е, че виждаме хората като приятели и врагове. And Prahlada Maharaj said, yes, I learned it from my spiritual master, and now I see the practice. These people are under the illusory energy because they see friends and enemies. И Прахлада Махарадж казва, това го научих от духовния си учител, сега го виждам на практика. Тези хора гледат на другите като на приятели и врагове. And that's a proof that their intelligence is contaminated. И това е доказателство, че интелигентността им е замърсена. That they are brainwashed by the material energy. Че мозъка им е промит от материалната енергия. So I've heard of it and now I'm seeing it, Prahlada Maharaj said. Аз съм чул, затова и сега го виждам. So it does not answer their question. It sincerely expresses its experience. Това не отговаря на въпроса, но искрено изразява своя опит. In the purport, Srila Prabhupada speaks about a Krishna conscious person. He does not see friends and enemies. Прабхупад обяснява в коментар, че човек в Кришна съзнание не гледа на другите като на приятели и врагове. Vidya vinaya sampane brahmana gavhastini shunishesha pakisha panida samadakshana. So he sees that, yes, that in every living entity there is a spirit soul, the same spirit soul in the body of an elephant, a body of a dog, a Brahman, a dog eater. И там се казва, че предания той вижда в всички живи същества духовната душа, независимо дали са в тяло на брамана, на кочиарец, на слон. And he has this broader vision that everyone is a part and parcel of Krishna. И той гледа на всички, че те са частици от Кришна. And therefore very dear to Krishna. И затова са много скъпи на Кришна. So he knows. Shivera Swarupa Hoy Nitya Krishnera Nitya Das. So Shivera Swarupa Hoy, the original form of the living entity. Както се казва, че изначалната форма на живото същество is Krishnera Nitya Das. Is a servant of Krishna. Е, че той е слуга на Кришна. But he sees these Sannaina Marka, his father and so on, they become servants of their senses and their attachment and aversions, not of Krishna. И той вижда, че баща му и тези учители са станали слуги на сетивата си и са привързани или мразят, а не са станали слуги на Кришна. They become servants of the material energy, the illusory energy. Те стават слуги на материалната илюзорна енергия. Krishna says in Bhagavad Gita, Mayadaksana prakatichita characham. I'm controlling material nature, Krishna says. It's one of my energies. Кришна каза, аз управлявам материалната енергия, тя е една от моите енергии. So they are also serving Krishna, but through the material energy in illusion. В крайна сметка това също е служение на Кришна, но чрез материалната енергия в илюзия. So that illusion starts with forgetting Krishna. Илюзията започва с забравата за Бога. You forget Krishna, next thing that happens, you forget yourself. Първо забравяме Кришна и после забравяме себе си. If you forget yourself, then what's happening? That you put yourself in you accept the body as your real self. И какво става, като забравиш истинското си себе, приемаш за себе тялото. If you forget Krishna, then you forget that Krishna is the owner of everything. So you think, oh, this is for me, for my enjoyment. И когато забравиш Кришна, забравиш, че той е собственик на всичко и си мислиш, че той е за твое наслаждение. I'm mine.
аз и мое. So from the moment you forget Krishna, you come under the illusory energy. В момента, в който забравим Кришна, ставаме под власт на илюзорната енергия. What connects you with the illusory energy? It starts with forgetting Krishna. Връзката ни с материалната енергия започва с забравата на Кришна. And from this the desire arises that I'm the enjoyer. И от това възниква желанието, аз съм наслаждаващият се. Everything in the world God gave me for my enjoyment. Всичко в света ми е дадено от Бог, за да се наслаждавам. God created everything for my enjoyment. Бог е създал всичко за мое удоволствие. But that's a problem. Но това е проблем. Because if we think like that, we come under the influence of material nature. Защото като мислим така, ставаме под власт на материалната илюзия. It's by our attachment to this enjoyment. Това става чрез привързаността ни към това наслаждение. We identify with the material energy. Ние се отъждествяваме с материалната енергия. We identify with the mind and the body, which is the material energy. Отъждествяваме се с материалното тяло и ум, които са материална енергия. But this illusory energy is an energy of the Supreme Lord. Тази илюзорна енергия е енергия на Бога. Krishna has many energies. Кришна има много енергии. He speaks of that in the 7th chapter of Bhagavad Gita here. Говори за това в 7 глава на Гита. Bhumirapanala manu buddhevasha ankara bhumirapanala vayu kam mana buddhevasha ankarityame bina prakati ashtata. Krishna speaks in this verse 7.4 that there are 8 separate material energies. Кришна казва в 7.4, че има 8 отделени материални енергии. Bhumirapanala vaya kam. It's earth, air, water, fire, ether. Това са земя, вода, огън, въздух и етер. These are gross material elements. Груби материални елементи. But you have subtle material elements, the components of the subtle body. Има фини материални елементи, които се стават Mind, buddhi, intelligence, and ahankar, the idea that I'm the body. Това са умът, интелигентността и ахамкара, идеята, че аз съм тялото, фалшивото его. And these are material energies. Това са материални енергии. And from the moment one connects with the material energy, or connecting with the material energy, means identifying with this body. И когато се свържем с материалната енергия, се отъждествяваме с това тяло. This body is made of all these elements. Тялото е изградено от всички тези елементи. In the 18th chapter, Lord Krishna says, Ishvara sarva bhutanam ridasaruna tistati brahmyam sarva bhutani yantarudani maya. Krishna says that I'm seating in the heart of all living entities. Кришна казва, че той се е установен в сърцата на всички живи същества. Living entities were seated in a machine, a yantra, a biological machine made of matter. На живите същества, които са сякаш в една биологична машина и янтра. And I, as the super soul from within the heart, и аз съм свръхдушата им в сърцата. I control all the wanderings of this living entity. I control everything they do. Because I'm controlling material energy. Управлявам скитанията на живите същества и всичко, което правя, защото аз управлявам материалната енергия. Krishna explained in so many ways in Bhagavad Gita that we are not a doer in this world. Кришна обяснява по много начини в Бхагавад Гита, че не сме извършителите в този свят. We are only desiring. Ние само желаем. That the doing is done by Krishna. Защото всичко се извършва от Кришна. I desire to move mind, I move my hand. Имам желание да си придвижа ръката и си я придвижвам. Next moment I may desire to move my hand and I get a heart attack and it's paralyzed. I cannot do it anymore. И дори да искам, ако получа инфаркт и ръката ми се парализира, няма да мога. Because Krishna is under control. You don't know what's going to happen. Защото Кришна само
той управлява, ние не знаем какво може да се случи. We make plans, but the plans, the circumstances are given to us by Krishna according to our past activities. Ние може да правим планове, но това, което се случва и обстоятелствата са управляни от Кришна според нашите минали дейности. So, identifying with this body is the cause of all our suffering. Причината за всичките ни страдания е отъждествяването с тялото. Identifying with this mind, which is uncontrolled, it's madness. Тъждествяването с ума, което не е овладяна, е глупост. And that's the cause of suffering, because we are attached to situations in this world. И това е причината да страдаме, защото се привързваме към ситуации в този свят. And that. But Krishna explains in Bhagavad Gita, aparyamitas fam yam prakatim vidime param, jiva bhutamabo jaitam dayate jarat. That he said, besides this material energy, there is a superior energy, which Krishna says, which is the spiritual energy. Но Кришна казва, освен материалната енергия, има по-висша духовна енергия. And this spiritual energy comprises all living entities. И тази духовна енергия е съставена от всички живи същества. We are the higher spiritual energy, the eternal energy. Ние сме по-висшата духовна енергия. But we are identifying with the lower energy, which is the body. Но се отъждествяваме с нисшата енергия, която е тялото. So in our conditioned states, although we are belonging to the higher energy, we are identifying with the lower energy. И в опоздовеното състояние, въпреки се отъждествяваме с нисшата, въпреки че ние принадлежим на висшата енергия. And that causes duality. И това предизвика двойственост. On the material platform we think this is good, that is bad, that's good for my body and my mind, that's bad. И така мислим си, това е добро за моето тяло и ум, а това не е добро. If I look nice, that's good. Ако изглеждам добре, това е хубаво. And that if I'm sick, if the body is sick, it's bad. Ако съм болен, това е лошо. But nothing happens to us. Но всъщност We нищо are the не се consciousness случва. in this body. Ние сме душата в тялото. But we identify with the dream that we are the body. Но се отъждествяваме с съня на това тяло. We are all in a collective dreaming that we are these bodies. Ние сме в един колективен сън, сънувайки тела, че It's сме тела. expertly arranged by the illusory energy. Това е съвършено оранжирано от илюзорната енергия. But the dream will end with Но the end of the body. ще свърши с края на тялото. But if you remain attached to this, to having friends and enemies, Ако продължим да сме привързани към това да имаме приятели и врагове, then you get a new body. ще получим ново тяло. So that's not a good sign, seeing friends and enemies. Така че да гледаме на другите като на приятели и врагове не е добър знак. One is my friend who likes what I like. Кой е приятел? Той, който харесва това, което и аз харесвам. And this is my enemy, because I don't like, he does not like what I like. I don't like also not what he likes. И това е моят враг. Той не хареса каквото аз не харесвам и затова не го харесвам. I'm a communist, he's a capitalist. Аз съм комунист, той е капиталист. Yeah, enemies. Врагове. That he's Russian, he's American. Той е руснак, американец. And they fight, or Arabians and Jews from Israel. Араби, They fight. евреи от Израел. Те That се бият. friends and enemies. Приятели и врагове. Prahlad Maharaj said, I've heard it, and now I'm seeing it. Махарадж каза, слушах за това и сега го виждам. That's called realization. Това се нарича реализация. That realization we must cultivate. Ние трябва да развием тази реализация. I'm speaking many times the same thing in different ways. But do we get it? That's the point. Аз говоря за също нещо по различен начин, но разбираме ли го? That, because to understand that it's not easy. Защото не е лесно да се разбере това. That to understand that you must
get Krishna's mercy. За да го разберем, трябва да получим милостта на Кришна. We sing every morning, Yasya prasado bhagavat prasado, Yasya prasado nagati kutopi. Without the mercy of the spiritual master, we cannot make spiritual advancement. Без милостта на духовния учител не може да напреднем. But we see, although 5 years old, Prahlat Maharaj had that realization. Why? Because he was blessed by Narada Muni in the womb. Ние виждаме, че Прахлад Махарадж дори 5 годишен е имал тази реализация. Защо? Защото е бил благословен от Нарада Муни в утробата на майка. So that is this. It is said. We sing also every morning, Kinto Prabhoya Priyaiva Tasya Vande Guru Shri Charanaravinam. The spiritual master is a representative of Krishna. Също ние пеем всяка сутрин, че духовният учител представител на Кришна. He explains what Krishna says in Bhagavad Gita, repeats it. Той повтаря и обяснява каквото Кришна казва в Бхагавад Гита. And explains how to realize it. И обяснява как да го осъзнаем. Because he has realized it. Защото той го е разбрал. Therefore he can explain. И затова той може да ни обясни. A spiritual master can only explain to the level of his realization. Духовният учител може да обясни до нивото на неговата реализация. So therefore, that's Krishna's arrangement. That we need to learn this science from his representative, the spiritual master, within the disciplic succession. Кришна е направил така, че ние трябва да научим тази духовна наука от неговите представители в ученическата приемственост. Because that's the reality. We are all servants of the servants of the servants of Krishna. Това е реалността. Всички сме слуги на слугите на Кришна. Because he is the soul of everything. Тъй като той е душата на всичко. And he controls everything. И той контролира всичко. We are minute, he is big. Ние сме много малки. Setcha Setananam Nitya Nityanamam. The living entities are eternal and Krishna is eternal, but he is the big eternal and amongst all other eternals. И ние сме вечни, Кришна е вечен, но той е върховният вечен и най-големият сред всички вечни. Setcha Setananam, he maintains all others. И той поддържа всички други. So, as long as one is in this duality, thinking in terms of friend and enemy, one must understand one is under the illusory energy. И докато човек мисли категориите на двойствеността на приятел и враг, той трябва да знае, че е под влияние на материалната енергия. So, in the next verse, that Prahlat Maharaj makes the next point. Следващия текст Прахлад Махарадж обяснява. He said, Sayaduna vratapum sam paso buddhir vibhidyate anya esha tatanyoham iti bede gata sati. So, he explains when you render devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Обяснява, че трябва да отдаваме предно служение на Бога. And the Lord is pleased with you. И Богът е удовлетворен от теб. You become a pandit, a wise man. Да станеш мъдър човек. Then you get a realization from within. Тогава and you see these things. Получиш реализация отвътре, така ще можеш да ги видиш всички неща. And you see how people are in illusion. Да видиш как хората са в илюзия. That when you become a pandit, Prahlat Maharaj said, then one does not make a distinction between enemies, friends, and himself. We are all spirit souls. Когато стане пандита или учен човек, той не прави вече разлика между себе си и другите, между приятели и врагове. He sees
stones of pebbles and gold are the same. Той гледа на камъчетата и златото по един и същ начин. What's the use of paper money? Каква е ползата от хартиени пари? You cannot eat it, right? Не можеш да ги задеш. You must buy something with it. Трябва да си купиш нещо. It's all temporary. Всичко това е временно. That when we leave the body, we have to leave it all behind. Когато напуснем тялото, трябва да изоставим всичко. The idea that you are a proprietor of something is false. Собственици на каквото и да е и грешна. And to get a property, one must have friends and enemies. И за да има нещо, And friends creates friends and enemies. Човек създава и приятели и врагове. So that one who is intelligent, Prahlad said, that thinks every one of us is an eternal servant of God. Който има интелигентност, мисли, че всички ние сме слуги на Бога. And we are not different from one another. И не се различаваме помежду си. The soul in a cow, the soul in a horse, the soul in a dog, the soul in a human form, the soul in a demigod, the same. Душата в кравата, в кучето, в полубога, в човека е една и съща. The bodies are different. Телата са различни. Also the animals are under this duality. Дори животните са повлияни от тази двойственост. That if you have problems with a dog, is barking against you, is going to bite you. Ако имате проблем с кучето, вилае и може да ви охапе. You give him some food. Дайте му храна. And he becomes your friend. He becomes your friend. Става ваш приятел. So friends and enemies for them is also, but that is anamaya, food consciousness. За тях също има приятели и врагове, обусловено от нивото на съзнанието за храна. One who gives me food is my friend. Който ми дава храна, ми е приятел. All the others, we don't like it. Всички други не ги харесвам. So, although Sananamarka asked Prahlad, how did your intelligence become polluted? И учителите питат Прахлад, как се е замърсила интелигентността ти? So, he says indirectly here, my intelligence is not polluted. И тук той индиректно отговаря, моята интелигентност не е замърсена. That's because by the grace of my spiritual master, I've learned that no one is my enemy or my friend. We are all servants of Krishna. Защото по милостта на моя духовен учител аз разбрах, че никой не ми е приятел или враг. Всички сме слуги на Кришна. Because Hiranyakasipu, he wanted to become the supreme. Hiranyakasipu искал да стане върховния. Why did he do austerities? Защо извършил въздържание? To please Brahma? Да удовлетвори Брахма. No, he wanted to take the post of Brahma. That was the point. Затова го направил. He wanted to become eternal. Искал да стане и вечен. And Brahma even is not eternal. Но дори Брахма не е вечен. So that mentality of seeing people as enemies and friends must be corrected. Така че този менталитет да гледаме на другите като приятели и врагове трябва да се коригира. One must not see that all the others are my servant. Човек не трябва да гледа на другите като негови слуги. That was Hiranyakasipu's mentality. Това е бил менталитета на Хирanyакасипу. I'm the greatest, everyone is my servant. Аз съм най-великият, всички са ми слуги. We must come to the point that seeing that everyone is a servant of God, and some are not aware of it, are in illusion, and others not. Трябва да достигнем до нивото, в което да виждаме всички като слуги на Бога. Някои, които са го разбрали, други са в илюзия. So that's a demon. He sees only friends and enemies. Това е демона, той вижда само приятели и врагове. This is vividly explained in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Това е обяснено в 16 глава. The divine and demoniac natures.
божествената и демоничната природа. There is a whole descriptions how the demoniac person thinks. И там има описание как един демоничен човек мисли. I think so much wealth do I have today. Той мисли, имам толкова богатство. And according to my plans, my schemes, I will get more and more. И според плановете си ще натрупам още и още. I'm a billionaire, I want more and more and more. Сега съм милиардер, ще стана още по-богат. So much is mine now and it will increase more and more and more. I will be successful. Толкова имам сега и аз ще го увелича и ще стана успешен. But he's opposing me and he's my enemy. Но който ми се противопоставя, мой враг. I will finish him off. Ще приключа с него. And all the others. И също всички други. See that also in business. I will become the number one and all these concurrents, I will rule them out. Ще стана номер едно и всички други ще ги премахна. Because I'm the enjoyer. Защото аз се наслаждавам. I'm powerful and perfect and happy. Аз съм могъщ, съвършен и щастлив. I'm the richest man surrounded by all my aristocratic relatives. Аз съм най-богат и съм заобиколен от аристократични семейства. There is no one more powerful than I am. Няма никой по-могъщ от мен. I shall perform sacrifices. Ще извършвам жертви. And I'm a good person. I give also charity. И съм добър човек, защото давам благотворителност. I will enjoy that, rejoice that. И така ще се наслаждавам. In that way, they are deluded by ignorance, По този Krishna начин says. те са объркани от невежество. And that is what Prahlad is experiencing here. И това е което Прахлад изпитва тук. That so the demons think, he's my enemy, he's my friend. Така мисли демонът, мой приятел и мой враг. A devotee thinks everyone is a servant of God, of Krishna. Преданият мисли, всички са слуги на Бога. Therefore, a devotee does not treat others as friends or enemies. Затова преданият не се отнася към другите като приятели и врагове. That he tried to engage others in the preaching of Krishna consciousness. Той се опитва да ангажира другите в проповядване на Кришна съзнание. And that they are not wasting their time with creating this idea of enemies and friends. Преданият си губи времето с тази идея да създава приятели и врагове. When one is not Krishna conscious, one creates nations. Човек не е Кришна осъзнат, създава нации. We are born in a tract of land with the same language, with the same mentality. We are of this nationality. Родени сме на някаква земя и с същия език, същия менталитет. Това е нашата националност. And this country is our enemy. А другата държава ни е враг. That's this separatist mentality. Това е този сепаратистски менталитет. But if everyone cooperates and serves Krishna, we have a peaceful existence. There is no enemy of friend. Ако всички се кооперират, служат на Кришна, тогава съществуването ни е спокойно. Although the Vedic literature describes that there are 8,400,000 types of living entities or types of bodies. В физическата литература се описват 8,400,000 форми на живота. With many subcategories. С много подкатегории. And from this 8,400,000, there are 400,000 human species in the universe. От тях в Вселената 400,000 са видове човешки същества. A Vaishnava feels oneness with all of them because he knows within everybody there is a spiritual spark. И един вайшнава чувства единство с всички тях, защото вижда душата в тях. That vision is called ekatvam, Тази oneness. You may remember from Shisa Upanishad. Ekatvam, oneness in vision. Тази визия се нарича екатвам в Ишупанишат. So, Hiranyakashipu was wondering why some Prahlad Maharaj
had become antagonistic to his enemy, was siding with the enemy. И Хирanyakashipu посочил защо синът му се е присъединил към врага. But it's by the delusion, by the material energy, that Hiranyakashipu saw enemies. Но поради влияние на иллюзията той е гледал на другите като приятели и врагове. His brother was killed by Lord Vishnu. Брат му е бил убит от Бог Вишну. So he's my enemy. Затова и той е мой враг. So when a family member is killed by an enemy, all the family members are inimical to the murderer. Когато някой убие роднина, всичките роднини стават враждебно настроени към убиец. But Hiranyakashipu saw my son. He has become friend with the murderer of my brother. И Хирanyakashipu си казва, моя син се е сприятелил с убиеца на брат ми. So he was wondering who has created this kind of intelligence in my son. Той се чуя кой създал тази интелигентност в сина ми. That. He was thinking, my son is a small son, 5 years old. He cannot have created that on his own accord. Той си мислил, сина ми е на 5 години, той не може сам да измисли тези неща. So therefore he could not understand what happened. И затова не може да разбере какво се случва. But the Lord is not an enemy of any living entity. Но Богът не е враг на нито едно живо същество. He's always a friend to everyone. Той винаги е приятел на всички. And that is true intelligence. Това е истинска интелигентност. That intelligence is called, if one thinks that the Lord is an enemy, Prahlada Maharaj called this in this verse Pasu Buddhi, the intelligence of an animal. Мисли, че Бог е враг, той е като животно. Това е такава интелигентност. By that false intelligence, one thinks this, I'm different from the enemy is different from me. С тази замърсена интелигентност си мисли, аз съм различен от This enemy has done this to me, I have to kill him. Врага ми е направил това, трябва да го премахна. So, the actual fact, Lord Chaitanya says, is that Krishna Nityadas, everyone is a servant of Krishna. Действителността е, че всички са слуги на Кришна. If we are servants of Krishna, there is no question of enemy or friend. Ако сме слуги на Кришна, не може да става дума за приятели и врагове. When there was this war in the Balkan, in Sarajevo, the two sides were fighting, and the devotees went to the front line distributing prasad. И докато в Сараево има война, и двете групи се били, преданите разпространени прасада. And they went from one side of the front line to the other. И те ходили от двете страни на фронтовата. They didn't discriminate friends or enemy. И те не са правили разлика между приятели или врагове. And so somehow they respected that they didn't shoot them. И по някакъв начин they were fearless. Войниците го почитали. That was interesting. So everyone should be friendly for the service of the Lord. Всички трябва да са добронамерени към служенето. A devotee praises others when he sees that others are engaged in devotional service. Предан възхвалява всички, които са заети със служене на Бога. He's not proud about his own service, but he's proud about the service of others. Не се гордее със своето служене, но със служенето на другите. That is spiritual thinking, Vaikuntha thinking. Това е духовното мислене, Вайкунта мислене. There may be some rivalry amongst the servants. Между слугите може да има някакво съперничество. But that's not condemned. Но това не е отречено. Because there is no I and mine involved. It's all for the service of the Lord. В него няма аз и мое, всичко е за служенето на Бога. That's spiritual competition, Vaikuntha. Това е духовно съревнование, Вайкунта. So there is no question of enmity between servants of the Lord. Между слугите на Бога не може да става дума за враждебност. Therefore, Prahlada Maharaj is stressing here, everyone should be engaged according to their ability to serve the Lord.
И затова Прахлада Махарадж казва, всички трябва да са заети според способността си да служат. That are the activities of Vaikuntha. Това са дейностите на You Вайкунта, can perform them here also. които може да ги извършваме дори And и тук. then your existence becomes spiritualized. И тогава съществуването ни се одухотворява. If one always engaged in the 9 forms of devotional service and is always absorbed in it, one lives like in Vaikuntha. Ако някой винаги извършва тези 9 процеса на предно служение, живее във Вайкунта. So the Lord is in our heart. Бог е в сърцето ни. If we give up this vision of duality and surrender to Him, ако изоставим двойствеността и му се отдадем, He will direct us from within the heart. Той ще ни насочва от сърцето. Да, and that. But He never gives this dictation, these directions to demons who are engaged, absorbed in friends and enemies. Но Той никога не дава тези насоки на демоните, които са погълнати от мисълта за приятели врагове. Because by this mentality, this demonic mentality, they challenge the authority of the Supreme Lord. Защото с този демоничен менталитет те се противопоставят на върховенството на Бога. But they forget that they are under the control of material nature, which is controlled by the Supreme Lord. Те забравят, че са управлявани от материалната енергия, която е управлявана от Бога. And by that they are punished by the laws of nature. И поради това те са наказани от законите на природата. Demonic means I try to control. Демоничен значи аз се опитвам да контролирам. That for my own gain. За собствена полза. I get more and more and more. Да получа още и още и още. It is said that that more than 60% of all the wealth of the world is under control of 340 rich people in this world. Казва, че повече от 70% от богатството в свят е контролирано от 340 човека. Who use it for their exploitation? Които го използват за своя експлоатация. What's the reaction of material nature to that? Каква ще е реакцията на материалната енергия? We experience today what reaction. Сега изпитваме. This exploitation is not tolerated by the material laws. Тази експлоатация не е търпима от They are punished by material nature. И затова тя ни наказва. And we have all played our part in it. И всички имаме част в това. Because unless you become a pure devotee, there is a tendency of this iron mine of exploitation. Защото като не станем чисти предани, имаме тази склонност за експлоатацията и менталитета на аз и моя. But to the devotee, the Lord dictates differently. Но на предания Богът дава други наставления. Tesham satayuktam bhajtam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam ye namam upayantite. Krishna, when we serve Him with love, He gives us intelligence from within. That intelligence, which is Prahlat, which is exhibited here by Prahlat Maharaj. Той ни дава интелигентност отвътре. Тази интелигентност, която е демонстрирана тук в Прахлад. So we are all servants of the Lord. Всички ние сме слуги на Бога. We are not an enemy or friend of anyone. Не сме нито приятел, нито враг на никой. But the Lord directs every living entity according to the mentality they have acquired. Но Богът насочва всички според техния менталитет. According to their association with material nature. Според тяхната връзка с материалната природа. But a devotee learns to associate with the spiritual nature only. Преданият се научава да общува само с духовната природа. Hare Krishna, any question? Въпроси? So, good. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Prahlat Maharaj ki.